কিন্তু আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি ভালো আছেন। আমিও ভালো। আমার চ্যানেলে নতুন একটি ভিডিওতে আপনাকে স্বাগতম। আজ এই ভিডিওতে আমি নুন থেকে অনলাইনে একটি মোবাইল অর্ডার করব এবং এটা হাতে পাওয়ার পর আনবক্সিং করে আপনাদেরকে দেখাবো। চলুন অর্ডার করা যাক নুন থেকে। তো আমি Redmi 9 অর্ডার করব। নুন থেকে যদি আপনি ক্যাশের মাধ্যমে পেমেন্ট করেন তাহলে আপনাকে ডেলিভারি চার্জ দিতে হবে, আর যদি ভিসা বা মাস্টার কার্ডে পেমেন্ট করেন তাহলে কোনো চার্জ দিতে হবে না, শুধু ব্যাট। তো দেখুন আমি এখানে অর্ডার করছি। এখানে আমি অ্যাপল পে এর মাধ্যমে পেমেন্ট করছি। তো আমার পেমেন্ট হয়ে গেছে। তো এখন আমি অর্ডারে গিয়ে চেক করব আমার পেমেন্টটি ঠিকঠাক হলো কিনা। হ্যাঁ, পেমেন্ট হয়ে গেছে, এটা প্রসেসিং এ রয়েছে। তো আমার এটা 2 দিন পর আমি ডেলিভারি পাবো। তো আমি তাদের টাইম অনুযায়ী 2 দিনের মধ্যে আমার ফোনটি আমি হাতে পেয়েছি। তো চলুন তাদের বক্সটি খুলে দেখি ফোন ঠিকঠাক আছে কিনা। এই হলো আমার ফোন। হ্যাঁ, ঠিকঠাক আছে। Redmi 9 কার্বন গ্রে। চলুন এখন ফোনটি আনবক্সিং করে দেখা যাক কি কি আছে বক্সের ভিতরে। বক্সটি ওপেন করার পর আপনারা কিছু পেপার পাবেন, এগুলো চাইলে পরে দেখতে পারেন। এ হলো সুন্দর ফোনটা। তারপর পাবেন একটি সিলিকন কেস, ব্ল্যাক কালার। এ হলো চার্জার। এ হলো USB টাইপ সি কেবল। এই ছিল বক্সের মধ্যে। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আজ এই পর্যন্তই। আসসালামু আলাইকুম। Cold outside, I'm alone.